na shiga tsakanin gwamnati da al'umma da kuma bayyana yadda ake aiwatar da shirye-shiryen gwamnati musamman wanda suka shafi tallafawa mutane masu rauni a cikin al'umma. Yadda za mu yi aiki da gwamnati mu ga cewa abubuwan da aka ce za a yi an yi, idan an yi shi daidai, in kuma an yi shi inda suka yi shi za mu daga musu hannu mu ce sun yi, inda musu ba za mu gaya musu yadda za su gyara. PGY duk sababbin shaye-shaye ne wanda gwamnati bata sani ba, to dole mu da muka sani muke dauna a cikin community dole mu san irin waɗannan information din kuma mu san ta yaya za mu wayar musu da kai da kuma yadda za mu yaƙi. An kammala taron da fata mai kyau inda ɓangarorin biyu suka sabunta niyyar haɗa kai domin kawo sauyi ba wai kawai wajen daƙile rashin tsaro ba har da kafa hanyoyin ci gaba mai inganci da zai shafi kowa da kowa. Muhammad Ibrahim, labaran NTA. To a nan kuma jihar Kano na fama da matsalar rashin isasshen wutar lantarki inda ake samun ƙasa da megawatt 400 a kullum, ƙasa da abin da ake bukata na megawatt 1000 a kullum. Hadiza Muhammad ta ba mu rahoton cewar wannan gibi ya jefa harkokin kasuwanci cikin rudani, ya kawo cikas ga rayuwar yau da kullum tare da kira ga hukumomin da abin ya shafa da su kawo ma wannan bangare doki. Ga rahoton nata. Duk da kasancewar jihar Kano na ɗaya daga cikin jihohin da ke da yawan al'umma da masana'antu a Najeriya, Kano na ci gaba da fuskantar matsalar wutar lantarki. A halin yanzu wuta ya yi karanci saboda gaskiya ba a samu wuta, domin wutar ba yanzu kamar misali jiya ma da daddare ba mu kwana da wuta ba. San kullum sai mun ke markaɗe yara za a ɗan yi irin kayan miya a sa a firij ko nama ko wani abu, kamar yanzu da muka samu matsalar wuta naman layya ma lalacewa ta yi ma. Kamfanin rarraba wutar lantarki na Najeriya ya samarwa da jihar da matsakaicin megawatt 250 zuwa 360 a kullum, kusan kashi 3 na abin da jihar ke bukata na sama da megawatt 1000. Tasirin ya yadu kamar yadda da yawan ƙanana da matsakaitun masana'antu, musamman a masana'antun walda, yin burodi da masu samar da kayan sanyi suna bayyana irin raguwar aikinsu domin rashin wutar lantarkin. Mazauna yankuna da dama a jihar nan na jure tsawon sa'o'in rashin samun wutar, inda sukan dogara da injinan mai ko na diesel, wanda hakan ke ƙara kawo cikas ga kudaden shiga na gidaje sakamakon hauhawar farashin mai. Cako ayon ne muke amfani da shi. Dan akwai abubuwan da an haƙura da su saboda rashin wuta. Ibin caji da me dai abubuwa da dama, gaskiya muna cikin damuwa. Wani lokaci in yana da aikin da dole sai na yi shi da wuta, idan an kawo wuta ko karfe 1 na dare ne zan zo in buɗe shago na in shiga in yi aikin da nake so. Gwamnatin jiha tare da haɗin gwiwar abokan hulɗa masu zaman kansu sun ƙaddamar da wasu tsare-tsare don magance matsalar ƙarancin wannan wuta ta lantarki. Gwamnatin jiha tare da haɗin gwiwar abokan hulɗa masu zaman kansu sun ƙaddamar da wasu tsare-tsare don magance matsalar ƙarancin wutar lantarki, waɗanda suka haɗa da samar da tashar wutar lantarki ta Tiga mai ƙarfin megawatt 10 da kuma samar da wutar lantarki ta Kumbotso a kwanan nan. Duk da haka, waɗannan yunƙuri suna samar da ƙasa da megawatt 30, wanda kaɗan ne kawai don samun babban bambanci. Dangane da magance wannan rikicin, gwamnatin tarayya ta bayyana shirin zuba megawatt har 2000 a yankin arewa maso yamma ta hanyar sabbin tashoshi don inganta layi, duk da cewa ba a san lokacin kammala aikin ba. A halin da ake ciki, masu kasuwanci da mazauna yanki na ci gaba da yin kira ga gwamnati don ɗaukar mataki, inda suka jaddada cewa ingantacciyar wutar lantarki na da matuƙar muhimmanci ga ci gaban tattalin arziki da tsaro da kuma yanayin rayuwa baki ɗaya a jihar Kano. Hadiza Muhammad, labaran NTA. Yayin da tasirin sauyin yanayi ke ci gaba da barazana ga muhalli a Najeriya, tattalin arziki da hanyoyin rayuwar jama'a na buƙatar ɗaukar matakin gaggawa. Wannan gaggawa ce ta haɗa masu ruwa da tsaki a wani taron bita na kwanaki 2 domin tsara ƙa'idojin sauyin yanayi.
Hadiza Muhammad Ali na da ci gaban wannan rahoto. A yayin da duniya ke ci gaba da fuskantar kalubale da suka shafi sauyin yanayi, Najeriya bata tsira ba daga hauhawar zafin rana, rashin daidaiton ruwan sama, ambaliya da sauran tasirin sauyin yanayi. A dalilin haka ne ya sa aka shirya taron bita na kwanaki 2 domin kirkirar dokokin sauyin yanayi da nufin tabbatar da cewa ba a bar kowa a baya ba a yayin da kasar ke ƙara ƙoƙari wajen tinkarar sauyin yanayi. Taron ya haɗa manya masu ruwa da tsaki ciki har da wakilan hukumomin gwamnati, ƙungiyoyin ƙwadago, ƙungiyoyi masu zaman kansu da na masu bukata ta musamman domin tattauna dabarun sauya salo zuwa tattalin arziki da bai dogara da hayaƙi mai guba ba. Babban sakon da muka faɗa a nan shine yadda zai zama cewa dukkan wani abu da za mu aiwatar a nan wajen ya zama cewa an yi duba ga al'umma, menene zai inganta rayuwar al'umma, menene zai. Manufar ita ce daidaita shirye-shiryen sauyin Najeriya da manufofin sauyin yanayi na duniya tare da kiyaye daidaiton tattalin arziki da inganta adalci da zamantakewa. Ana sa ran ci gaba da ire-iren wannan zama a dukkan shiyoyi guda 6 na kasar nan, a inda idan an kammala rubuta tsarukan azartar da su a matsayin doka. Hadiza Muhammad Ali a labaran NTA. To jama'a, labaran suna zuwa muku ne daga nan gidan talabijin na NTA Kano. Labaran za su ci gaba bayan wannan. To barkamu da dawowa. Mazauna unguwar Jaba da ke karamar hukumar Fage sun mika kukansu ga gwamnatin jiha kan matsalar hanyoyin shiga unguwar da suka daɗe suna fama da shi na tsawon shekaru. Masu zuwa da fita daga unguwar na fuskantar ƙalubale sakamakon lalacewar hanyoyin, lamarin da ke ƙara tsanani musamman a lokacin damuna. Muhammad Ibrahim na da ci gaban wannan rahoto. Ga al'ummar unguwar Jaba da ke jihar Kano, samun dama shiga gidajensu na zuwa da ƙalubale a kullum. Hanyar shiga unguwar, wadda ita kaɗai ce, ta daɗe tana cikin matsanancin yanayi. A lokacin damuna, lamarin na ƙara dagulewa yayin da hanyar ke komawa cike da ruwa da laka wanda ke hana motocin hawa da ma mutane wucewa cikin sauƙi. Wannan hanya da ke amfanar da mazauna yankin da dama har yanzu bata samu gyara ba. Yaran makaranta, 'yan kasuwa da ma'aikata na samun tsaiko na zuwa wuraren aikinsu da ma makaranta. Sun roƙi gwamnatin jihar Kano, hukumomin ƙananan hukumomi da kuma masu hali a yankin da su ɗauki matakin gyara wannan hanya cikin gaggawa. An yi ruwa ba ɗan kaɗan ba, wanda kuma hanyoyin ruwan da ya gaba ɗaya gaskiya sun yi wa ruwan kaɗan. Ina roƙar gwamnati saboda hanyar Jaba ɗin nan, ni kamar ni yanzu ni mai aikin hannu ne, lokacin da ban da abun hawa na ta da sau cewa zan je Jaba daga Ibo Road a nan wurin, a wahali in samu keke da zai kawo ni Jaba, ko kuma na samu suna bani kuɗi da yawa da Allah na roƙar gwamnati su taimaka muna su zo su gyara muna hanyar Jaba ɗin nan. Ƙoƙarin ji ta bakin ma'aikatar ayyuka da ababen more rayuwa ta jihar Kano bai samu nasara ba har zuwa lokacin haɗa wannan rahoto. Sai dai al'ummar unguwar Jaba na fatan muryoyinsu za su kai inda ya dace a wannan karan. Muhammad Ibrahim, labaran NTA. A nan kuma, yayin da damuna ke ƙara tsananta, masana a Kano sun yi gargaɗin cewa gine-ginen da ba su da tushe mai kyau da raunin ƙarfi da kuma rashin bin ƙa'idojin gini yadda ya kamata na cikin haɗarin rushewa sakamakon ruwan sama mai yawan gaske. Musbahu Hassan na da ci gaban wannan rahoto. A kowane lokacin damina akwai barazanar gine-ginen da ba gina su da aminci ba su zama tarkon mutuwa, yayin da mamakon ruwan sama ke ƙara raunana gine-gine, haɗarin rugujewar su kwatsam yana ƙaruwa sau da yawa tare da mummunan sakamako ga mazauna da guraren sana'a. Yawancin waɗannan gine-ginen ko dai tsofaffi ne, an gina su da kayan da ba su da inganci, ko kuma an gina su ba tare da ingantaccen sa ido ba. Sakamakon abin da ya sa mafi yawancin gini masu ke faduwa a irin wannan lokaci na damuna, sakamakon ruwa yana bi irin ta gefe. Idan ya zama da cewa katanga duk kwarin ta inda ruwa zai dinga bi ta gefenta, to zai dinga kashe ta ne, saboda duk karfin ta sai ta faɗi. Yana da kyau idan ya zama da cewa an gina katanga ya zama da cewa an yi ciko a jikinta,
ruwa in ya zo ba zai ratsa jikinta ba. Amma gama ruwan kawai sai rabi ya dan zubo ko wani guri ya dan faɗo haka. Amma dai gaskiya ba wanda ya taba yanzu ba kowa ma a cikin, kowa ya riga ya tashi. A yanzu hukumomi suna kira ga masu kadarori da su yi duban tsanaki a kan tsarin gine-ginen su akai-akai tare da bin ka'idojin gini don kawar da irin waɗannan bala'o'i. To kina da nake duka masu gine-gine a jihar Kano shine na ɗaya dai a bi ka'ida. Kana da fili ko awon igiya dai kake da shi da Allah ka fito ka kawo nan nabda a baka approval. Ko yaya ne a sani ga irin ginin da za ka yi, saboda irin in an san irin ginin da za ka yi an san yadda za a yi ma rescue mutanen da in irin wannan abin ya faru. An kuma buƙaci mazauna yankuna da su ba da rahoton duk wata tsagewar gini da ake gani da bangon da ya karkace ko sauye-sauyen da ba a saba gani ba a cikin gine-gine ba tare da ɓata lokaci ba. Yayin da ake ci gaba da ruwan sama, ɗaukar mataki da wuri da taka tsantsan na iya kare rayuka da dukiya. Misbah Hassan, labaran NTA. To sai kuma bangaren rahotannin wasannin namu na yau. Asisat Oshola, wadda ta lashe kyautar 'yan wasan Afirka sau 6, ta sanar da yin ritaya daga Super Falcons domin baiwa matasa dama. Venus Williams ta yi nasarar dawowa wasa a gasar doubles, tana da shekara 45. To jama'a, iyakacin abin da ya sauka kenan, a huta lafiya. Good evening and welcome to Nta Kano News. I am Awwal Salisu. In a renewed effort to tackle rising insecurity and youth-related crimes such as phone snatching, the Kano State government has met with civil society organizations to chart a way forward. The meeting focused on fostering stronger collaboration for community safety, policy action, and sustainable socio-economic development. Muhammad Ibrahim reports. Amid growing concern over youth involvement in crime and rising insecurity across Kano, the state government is turning to dialogue, opening its door to civil society actors in search for lasting solutions. At the heart of the discussions were issues like phone snatching, petty theft, and the deeper socio-economic struggles that continue to drive insecurity in the state. Kano State Commissioner for Information Ibrahim Abdullahi Waya reaffirmed the government's commitment to working closely with communities and grassroots organizations to build a safer, more secure Kano. They have a lot of expertise when it comes to information security in the state, peace building in the community, and that is why we decided to bring them on. If you listen to the proceedings, you will bear me witness that constructive suggestions, recommendations have been prepared for implementation. Representatives from various civil society organizations emphasized the need for policies informed by reliable data, stronger community engagement, and greater transparency in how government programs are implemented, particularly those aimed at supporting vulnerable groups. The government will go to it, or we go to the community. We talk with human beings. So it's easier for us to convince them to be part of it. Every day we are fighting drug abuse. The meeting ended on a hopeful note, with renewed commitment to collaboration with civil society and the Kano State government, with optimism that the engagement will lead to concrete action, not just in curbing insecurity, but also in laying the groundwork for inclusive and sustainable development. Muhammad Ibrahim, NTA News.
Kano State is grappling with persistent electricity shortage, receiving less than 400 megawatts daily from the national grid, far below its estimated demand of over 1,000 megawatts. Hadiza Muhammad reports that the shortfall has crippled businesses, disrupted daily life, and sparked growing calls for urgent infrastructure upgrades and alternative power sources. Despite being one of Nigeria's most populous and industrialized states, Kano continues to face a severe electricity crisis. The Transmission Company of Nigeria currently supplies the state with an average of 250 to 360 megawatts daily, barely a third of the state's estimated demand for over 1,000 megawatts. The impact is widespread as many small and medium-scale enterprises, particularly in textile, welding, baking, and cold storage, report declining productivity due to irregular power supply. Residents in many parts of the state endure long hours of blackout, often relying on petrol or diesel-powered generators, which further strain household incomes amid rising fuel costs. Because of the lack of electricity, sometimes things we put in the fridge and in the freezer, they get spoiled. It's difficult for us in Badawa. It's making me to start thinking of relocating, moving from Badawa because of this light issue. There is no light to make our work be easier. So we need to use our charcoal iron. Even the charcoal iron itself, the charcoal of these days is not moving our work to be fast. Although the state government, in collaboration with private partners, has embarked on several initiatives to address the shortfall, including the 10-megawatt Siga hydropower plant and the recently commissioned Kombozo solar power station, more megawatts are needed to meet the growing demand. Meanwhile, business owners and residents continue to call for further action, stressing that reliable electricity is critical for economic growth, security, and overall quality of life in the state. In Kano, Hadiza Muhammad, NTA News. As the effect of climate change continue to threaten Nigeria's environment, economy, and livelihoods, the need for urgent and inclusive action has become more pressing than ever. This urgency has brought together key stakeholders for a two-day workshop focused on developing Nigeria Just Transition guidelines, a strategic framework to ensure that the shift to a low carbon economy leaves no one behind. Hadiza Muhammad Ali reports. As the world continues to battle climate-related challenges, Nigeria is not left out, facing rising temperature, unpredictable rainfall, frequent flooding, and other consequences of climate change. In response, a two-day workshop was organized to develop Nigeria's Just Transition guidelines, a strategic framework aimed at ensuring that no one is left behind as the country intensifies its climate response efforts. And a situation where persons with disability in climate change, in climate actions are inclusive, and also the policies are inclusive of persons with disability. This will provide an opportunity for workers to ensure that the discussions around transitions are just and also inclusive. The forum brought together key stakeholders, including representatives from government agencies, labor unions, civil society groups, and the private sector to deliberate on strategies for a fair and inclusive shift to a low-carbon economy. Is to help Nigeria in its sustainable development, where we can help in contributing to green economy, reducing carbon emissions. This is not just about transitioning from fossil fuels to renewable energy, but the most important thing is to have people-centered policy. The goal is to align Nigeria's transition plans with global climate targets, while safeguarding economic stability and promoting social equity. Similar engagements are expected to take place across all 6 geopolitical zones ahead of the documentation and eventually passage of the guidelines into law. In Kano, Hadiza Muhammad Ali, NTA News. Residents of Jaba community in Fagge local government have raised a heartfelt appeal to the state government over a long-standing challenge that continues to affect their daily lives. For several years,
Commuters and motorists battle poor access to their neighborhood, a situation that becomes more unbearable during the rainy season. Muhammad Ibrahim brings us more on the situation of this community. For the people of Jaba community in Kano State, access to their homes is a daily struggle. The only road leading into the community has remained in deplorable condition for years. During the rainy season, the situation turns from bad to worse, turning the pathway into a muddy, waterlogged stretch barely passable by motorists and pedestrians. The road, which caters for thousands of residents, still remains neglected, from school children trudging through puddles to traders and workers arriving late to their destinations. They call on state government, local authorities, and public-spirited individuals to prioritize the rehabilitation of the Jaba Access Road as a matter of urgency. We have been battling for this thing for more than 10 years now. The road has been narrow. It's not wide enough for people that are living inside. Please, we want the government to help us to intervene. Please, I'm just begging the government that to just help us. This Jaba road is getting too worst. That to just help us. If it is only sand and stone and gravel, they can just fill it for us. Attempts to reach the Kano State Ministry of Works and Infrastructure yielded no response as of the time of filing this report. However, community members remain hopeful that their voices will finally be heard. Muhammad Ibrahim, NTA News. And our correspondent is standing by with happenings in the world of sports. Six-time African Player of the Year Asisat Oshola to give way for upcoming talent as she announces retirement from Super Falcons. Venus Williams make win in doubles return at the age of 45. And that's our package. Good night.